Hallo Leute, wie geht es Ihnen? Hello everyone, how are you all? Welcome to German Pro, happy learning at home. Today we will going to do the third chapter, which is Städte, Länder und Sprachen. States, cities and the languages. In this you will learn Sehenswürdigkeiten in Europa, means the sights, sightseeing and the landmarks of the European country. Sprachen in Europa, the languages in the Europe. Nachbarn sprechen, how to speak with the neighbors. Landkarten, eine Statik, the maps and a static. Wortfelder, the word field. Himmelsrichtungen, Sprachen. Okay, how to give the directions or the point of the compass. Über Städte und Sehenswürdigkeiten sprechen. Über das, about the cities and the sites speaking. Über Länder und Sprachen sprechen. About the countries and their languages. Die geografische Lage angeben, eine Grafik auswerten, einen Ich-Text schreiben. Okay, in this, the geographic location chapter, first is Grüße aus Europa, greetings from Germany. So here is some sites from Germany. The first is sites in the sense of the landmarks, the famous things that are very famous in Germany. There, Prater, here's the picture you can see. And the next is das Kolosseum. Next is der Kreml. Next is der Eiffelturm, the Eiffel Tower. Das Brandenburger Tor. So this is very famous in Germany. Let's see the first question. Sehenswürdigkeiten in Europa. Sightseeing in Germany. Was kennen Sie? What do you know from it? Ordnen Sie zu und ergänzen Sie. Order it and complete it. Arbeiten Sie mit der Karte. You have to work with the cards. Like in a sense of working, like playing with the cards. So this is the exercise that you have to do with one of the partner. So we are leaving it from now because you know this. The Eiffel Tower is from Paris. And that is in France. That is Frankreich. Okay. Next is Hören Sie wo. Übersprechen die Personen. Kreuzen Sie an. So in this, these two people are speaking something. So you have to just mark about what they are speaking. I am playing the audio. You have to listen to it very carefully. Einheit 3. Städte, Länder, Sprachen. 1-2. Was ist das? Das ist der Prater. Und wo ist das? In Wien. Aha. Und in welchem Land ist das? Wien ist in Österreich. This exercise they have said Prater, Wien und Österreich. So you just have to mark it. Okay, here it's given what you will learn in this. Hier lernen Sie über Städte und Sehenswürdigkeiten sprechen, über Länder und Sprachen sprechen, die geografische Lage angeben, das Präteritum von sein. Okay, you will learn the Präteritum also, W-Frage, Aussagesatz und Satzfrage. Satz, Accent, Infrage und Aussage setzen. Okay, I'll tell you, Aussagesatz is the normal statement. W-Frage is the W questions. Satzfrage is the sentence question. In this you will learn the accent also of the normal statement and about the question. When you ask the question, you have to say it in a different tone. When you say a statement, you say the statement in a polite way. Moving forward towards the third question, Satz accent. So yeah, that's what I'm talking about. So in this, you have to just observe the people how they are speaking and then repeat after them if possible. 1-3. Was ist das? Das ist das Kolosseum. Und wo ist das? Das Kolosseum ist in Rom. Aha. Und in welchem Land ist das? Rom ist in Italien. For more clarification in Aussagesatz, W-Frage, you can watch my previous videos. I will share the link in the description box. For a brief, for a shorter intro, I'll tell you, in the Aussagesatz, in a statement, the verb is always at the second position. And in the W-Frage also, the verb is always in the second position. But when you talk about the Ja-Nein-Fragen, or we can say Satzfrage also, the verb is always at the first position. Why? You can watch the video so that it will be more clear to you. Next is Sehen Sie die Postkarten an, fragen Sie im Kurs. So this is the speaking exercise with the partner. You have to ask the questions while seeing the cards with your partner. For example, das ist das Convention Center. Das ist in Singapore. Das Convention Center ist in Singapur. Das ist in Etienne. Singapur ist in Etienne. So kann man fragen, so kann man antworten. Was ist das? You have to question your partner like that. Was ist das? And your partner will answer, das ist whatever the thing is. Whatever the place is. Wo ist denn das? Where it is? Das ist in this country. In welchem Land is das? That is in this state or city you can say. So this is the example of how to ask the question to your partner. Moving forward, next is zeigen Sie Fotos, fragen und antworten Sie. Achten Sie auf die Satzaccente. Zeigen means to show. Zeigen Sie Fotos. They're showing you the photos. Fragen und antworten, questions and answer. You have to question and answer. Achten Sie auf die Satzaccent. Achten means to pay attention.
on the sentence accent. Die meisten Ländernamen haben keinen Artikel. Most of the lands don't have any article. Lernen Sie die Schweiz, in der Schweiz, die USA. So I refer you to learn it, the names, the country's name with the article. Like Deutschland don't have any article. Indian don't have any article. So there are more that hasn't any article. So you have to learn the country's name also. Even I have made the video about the countries and their languages. You can watch that too. Next is Mention Städte, Sprachen, about the people, cities and the languages. Ein Treffen in Café. Hören Sie den Dialog und lesen Sie. In this you will hear the dialogues and then you have to repeat after them, or we can read it first. Hallo Silva. Hallo Carlo Ann. Wie geht's? Danke, gut. Trinken Sie auch einen Kaffee? Ja, gern. Und sag doch du? Okay. Und woher kommst du? Ich komme aus Milano. Warst du schon mal in Milano? Nein, wo ist denn das? Das ist in Italien. Ach, Mailand. Ja, genau. Warst du schon mal in Italien? Ja, ich war in Rom und in Nepal und Jon war in Venedig. Now we'll listen to the conversation of them. Hallo Silva. Hallo Carol Ann. Wie geht's? Danke. Gut. Trinken Sie auch einen Kaffee? Ja, gern. Und sag doch du. Okay. Und woher kommst du? Ich komme aus Milano. Warst du schon mal in Milano? Nein. Wo ist denn das? Das ist in Italien. Ach, Mailand. Ja, genau. Warst du schon mal in Italien? Ja, ich war in Rom und in Neapel. Und John war in Venedig. I always say when it comes to the reading exercise, you have to pause the video and read it by yourself. Then after listen to me, so that you will get to know where your mistakes is. Next is Städte auf Deutsch und in Ihrer Sprache ergänzen Sie. In your language you have to write the cities. The third one, Satz, Akzent und Melodie in Fragen. Hören Sie den Unterschied. In this, here is the accent. It is the same sentences but the different accent. You have to listen to the melody and then find the difference. Unterschied means the difference. Then Unterschied, that is masculine. Der Unterschied. So listen to the audio and then mark the difference in it. We'll be going to do the second one also. Markieren Sie die Melodie. In this, you will listen the dialogue that is written in front of you. Woher kommen Sie? Woher kommst du? Waren Sie schon mal in Italien? So we'll listen these dialogues in the audio. Then you have to repeat after them. Okay, listen to it. 2, 3. A und C. Woher kommen Sie? Und woher kommen Sie? Zwei, drei. B und C. Woher kommen Sie? Waren Sie schon mal in Italien? Woher kommst du? Warst du schon in Innsbruck? I hope you have repeated after them. Now we're going forward to the fourth one. Warst du schon in? Wo ist denn das? Üben Sie. In this, you just have to practice it. You can read it loud. You can pause the video and read it by yourself. Then listen to me later on to check your mistakes. Warst du schon mal in Bremen? Nein, wo ist denn das? Ja, da waren schon. In Deutschland. Warst du schon mal in? You have to add the place and then continue the dialogues. Wo warst du gestern? Gestern war ich in Hamburg. Und du? Ich war in Deutschland. Next is Orientierung auf der Landkarte. Üben Sie im Kurs. Kennst du Gars? Okay, this is the exercise with the partner. You have to ask your partner about the places. Does your partner knows this place or this place? This is the exercise of this. Now going forward. Städte raten. Arbeiten Sie mit der Landkarte. Üben Sie mit anderen Städten. Die Stadt liegt im Süden von Deutschland. Okay, you have to tell the direction where the place located. This is also the exercise with the partner. Augsburg, München. For this, you have to know the places about the city that you are talking about. Next one is Leute kennenlernen. Gespräch. Spielen Sie im Kurs. In this, you have to know the people. Gespräch. This is the conversation. Spielen Sie im Kurs. You have to play with the partner. Woher kommst du? Wo liegt denn? Okay, you have to ask your partner where he or she comes from and then ask about the city more. This is also the exercise. Actually, this whole chapter depends on the speaking because it's about the countries and their languages. Next is, warst du schon in Fragen und Antworten? In this, you have to ask the questions and tell the answers to your partner. Präteritum sein. Ergänzen Sie die Tabelle. In this,
Okay, we have on the preteritum, that is the grammatic part. The conjugation of sein in preteritum will become war. That means was. The conjugation of sein with ish will be ish war. Du warst. Es war. Wir waren, ihr wart. Sie waren, sie waren. Next is die W-Frage, der Aussagesatz, die Satzfrage. The Satzfrage is the second name of the Ja-Nein-Fragen. The Satzfrage is famous with the name of Ja-Nein-Fragen, means yes-no questions. Lesen Sie und vergleichen Sie. Vergleichen means to compare. Read it and compare them. W-Frage, woher kommst du? This is the W question in which the verb is always placed at the second position, and the next one is Aussagesatz, means the simple statement. Ich komme aus Polen. In this also the verb is always at the second position. The verb is always at the second position, no matter where the subject is. The subject, which is ish, will either be on the first position or in the third position, but our verb will not change. That will stick at the second position only. So remember this. In Satzfrage or in Ja-Nein-Fragen, the verb always at the first position. Kennst du Kakao? Do you know Kakao? This is kind of this questions. You can watch the Ja-Nein-Frage video. The link is in the description box. Moving forward, ergänzen Sie die Regeln. Complete the rules. In W-Frage steht das Verb in Position. Okay, you have to answer it. The answer is on the second position. In Aussagesatz steht das Verb in Position 2. In der Satzfrage steht das Verb in Position 1. Personen raten im Kurs. Wer ist das? Ein Kursteilnehmer fragt, die anderen antworten nur mit Ja oder Nein. In this is the exercise of with the partner. You have to ask your partner in Ja-Nein-Fragen only. Means in Satzfrage. For example, kommt aus Indien? Then the answer will be in Ja oder Nein. Means yes or no, simply. Next is das in anything? Spricht sie any language? Deutsch? Then the answer will be Ja oder Nein. So you have to play this. Next is Satz, Akzent und Information. Hören Sie den Text und markieren Sie die Akzente. Das ist Michael. Okay, you have to listen to it and then better if you repeat after them. Das ist Michael. Michael kommt aus München. Michael kommt aus der Hauptstadt München. Ist über Länder und Sprachen sprechen. D-A-C-H und die Nachbarn. Wie heißen die Nachbarn? What is the name? Sprachen in Europa. Sprachen in. Next is Sprechen in Europa. Beschreiben Sie die Geografie. You have to explain this. 49 Person sprechen English. 43. Okay, you just have to write whatever you see in the graph. For example, 49. That is English. Means 49% people speaks English. So that's why they have written 49 Person sprechen English. And 43 Person sprechen Deutsch. 31 Person sprechen Französisch. 18 Italienisch. 14 Spanisch. 6 Niederländisch. 3 Schwedisch. 3 Portugiesisch, Griechisch und 2 Dänisch, 1 Finnisch. Next is hören Sie die Wörter, ordnen Sie die Paare, wo wechselt der Akzent. In this you have to listen to the words and then order it in a pairs. Where the accent changes. Wechselt means to change. For example, Denmark has the accent change Danish, Frankreich, Französisch. Now listen to it and write it in a pairs like that only. Dänemark, Dänisch. Frankreich, Französisch. Tschechien, Tschechisch. Slowakei, Slowakisch. Polen, Polnisch. Italien, Italienisch. I hope you have noted it down. Next is Sprachen im Kurs. Machen Sie eine Tabelle. In this you have to complete the table. Ich heiße Laura und komme aus Italien. Dort spricht man Italienisch und in Südtirol auch Deutsch. Ich spreche auch Englisch und Spanisch. In this you have to fill the information of Laura. The name is Laura and she comes from Italian and she speaks Italienisch, Deutsch, Englisch und Spanisch. So many languages. Okay, gehen wir weiter jetzt on Konversation. Üben Sie. Here's the conversation. You have to repeat it or practice it with your partner. Sprechen Sie Deutsch? Ich komme aus. Woher kommen Sie? Okay, this is
is the dialogue. You can read it and practice it with your partner. This is also the help for speaking exercise. Sprechen Sie any language? Ich spreche, answer is ich spreche this language. Was sprechen Sie? Was sprichst du? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen spricht man in Deutschland? Bei uns spricht man Deutsch. Was spricht man in Indien? In Indien spricht man Hindi. Mehrsprachigkeiten in Europa. Was verstehen Sie? There are a lot of languages in Germany. What do you understand? In this, I guess you just have to tell how many languages do you know. Next is Name, Stadt, Region, Land und Sprachen. Ich texte, schreiben. Okay, why they named is text, schreiben? Because in this you have to write it in your notebook about yourself, what's your name and where you came from and where you're living right now, and about the languages. How many languages do you speak? It's a kind of a short intro about yourself, so you can write it in your notebook for the writing practice. Next is Deutsch im Kontakt. Was passieren wo? Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Wörter. Im bilingualen Kurs lernen die Kinder Deutsch, Englisch und fifth one, Deutsch im Kontakt. In this, was passiert wo? What suits where? Lesen Sie die Texte und ergänzen Sie die Orte. We have to read the text and complete the places. These are the 3 sentences given. We have to match it in which place it goes with. And then afterwards we have to write the places. Like for example, we'll read the text. Pinna, Sachsen, Friedrich Schiller Gymnasium. Am Friedrich Schiller Gymnasium in Pinna lernen Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, Sachsen und Tschechien. Im bilingualen Kurs lernen die Kinder Englisch und Tschechisch. Okay, in this, there's the combined school of learning a language in Sachsen. Im bilingual course lernen die Kinder Deutsch, Englisch und Tschechisch. So this first sentence is matches with first picture only, and the place comes Pinna in Sachsen. The answer is Pinna in Sachsen. We'll be reading second one. Im Europio-Projekt kopieren zwei Länder. Europio. I think third one goes with it. Die Steiermark, Österreich und Slowenien sind Nachbarn. Im Europio-Projekt kopieren sie in der Telekommunikation, im Tourismus und im Verkehr. This one matches with the second one, and the answer of this, they are from Österreich und Slowenien. Österreich und Slowenien. You can see in the first line only. Sind Nachbarn, they are the neighboring countries. Im Europio-Projekt kopieren sie die Telekommunikation. In the European project, they copy the telecommunication and the tourism and the transportation. Tourism is tourism, and im Verkehr is the transportation. Next is we are left only with the second one, but we'll read first the statement. In dieser Region kopieren Universitäten. We'll read this. Europäer sind Nachbarn, Regionen in der EU. Die Regionen kopieren international über die nationalen Grenzen. In den Europio-Saarlorux zwischen dem Saarland, Lothringen und Luxemburg gibt es viele ökonomische und akademische und kulturelle Kooperation. Jeden Tag fahren mehr als 120.000 Menschen die Grenzen zur Arbeit. So that matches with the third one, and I will tell you the answer of this. That is Saarlorux, die Region zwischen dem Saarland, Lothringen und Luxemburg. From here, Saarlorux zwischen dem Saarland, Lothringen und Luxemburg. We'll be going forward. Suchen Sie die Länder und die Regionen auf den Karten auf Seite 44 und Seite 47. We have to search the places and the region on the page number 44 and 47. Here we are on the page number 44. They told you to learn the name of the countries and their regions. So I suggest whenever you learn a name of any new country, to learn it with the article. And let's see on the page number 47 also. Yeah, here's the name of the countries and the regions. So for like easier thing, you can watch the videos of mine about the countries and the languages. I'll share the link in the description box. You can watch that. Forward on the third one. Mehrsprachigkeiten in Ihrem Land. Nennen Sie Beispiele. They're asking multilingualism in your country. Do you know any example? Came on the exercises of this book or this chapter. We have done with the third chapter. Now we're going to do some exercises of it. So the first is Grüße aus Europa. Greetings from Germany. Verbinden Sie. You have to connect it. I told you before as well. Verbinden means to connect. First is Was ist das? Das ist das Schloss Sanssouci. Und wo ist das? Das ist in Deutschland. Nee, das ist Schloss Sanssouci ist in Potsdam. The answer of 2 is A.
In welchem Land ist das? Das ist in Deutschland. The answer of third is B. Next is, kennen Sie das? Schreiben Sie Sätze. Do you know these countries? Write the sentences. So you can write the simple sentences or any sentences by your choice. For example, let's see the first one. Das Schloss Sanssouci, the main tower. You can write anything about this. Like, das ist das Schloss Sanssouci. Oder das ist der main tower. Das ist in. Main tower ist in Deutschland. You can write any sentences by your choice. You just have to be creative and build the sentences about the pictures of the countries. And the next is the Zemperoper. You can say das ist die Zemperoper. Das ist in welcher country? Das ist in Deutschland. Es ist sehr schön. Oder ich würde da gehen. I would like to go there. Any sentences you can build about the countries. Write any one sentences in the comment section. Moving forward, next is, wo ist das? Hören Sie und verbinden Sie die Namen, die Städte und die Länder. Okay, you have to connect it, the names and the cities and the countries. After listening to the audio. Einheit 3, Übungen. Ü3. 1, Frank kommt aus Interlaken. Wo ist denn das? Interlaken ist in der Schweiz. 2, Svetlana kommt aus Bratislava. Wo ist denn das? Bratislava ist in der Slowakei. 3, Mike kommt aus San Diego. Wo ist denn das? San Diego ist in den USA. 4, Stephanie kommt aus Koblenz. Wo ist denn das? Koblenz ist in Deutschland. 5, Nilgün kommt aus Izmir. Wo ist denn das? Izmir ist in der Türkei. I hope you have marked it. So I'm just repeating it. You can cross check your answers. Mike kommt aus San Diego. B matches with 3 and then afterwards in den USA. Nilgün kommt aus Izmir. That is in Deutschland. Nee, das ist in Türkei. Sorry, C is 5 and then later on D. Then Stefanie kommt aus Koblenz. Das ist in Deutschland. Svetlana kommt aus Bratislava. That is in der Slowakei. Next is Städtenamen. Ordnen Sie die Buchstaben. Die Städte finden Sie in der Karte auf Seite Nummer 52. Okay, here is the alphabet given. You have to just arrange it and write the name of any one of the countries that will become it. Next is, wo liegt? Beschreiben Sie. Augsburg, München. Augsburg liegt nordwestlich von München. Okay, you have to do this. So I am just telling you the answers of this. Linz liegt westlich von Wien. Third is, Innsbruck liegt südwestlich von Salzburg. Vierter, Wiesbaden liegt südwestlich von Frankfurt am Main. The fifth one is, Erfurt liegt westlich von Weimar. 6. Frankfurt an der Oder liegt östlich von Berlin. Next is, Lübeck liegt nordöstlich von Hamburg. Next, Bremen liegt nordwestlich von Hannover. And the ninth one is Bonn. Bonn liegt südlich von Köln. Bern liegt südlich von Basel. And the 11th one is Städte liegt nordwestlich von Hamburg. And the last one is Dessau liegt südöstlich von Magdeburg. Next exercise. Im Café ergänzen Sie die Sätze und kontrollieren Sie mit der CD. So first you have to listen to the dialogues and then write it in these blanks according to the hints given above. So you have to complete these dialogues and then after completing it you have to speak it aloud. Playing the audio, listen to it and fill the dialogues up. Entschuldigung, ist hier frei? Ja, bitte. Sind Sie auch im Deutschkurs? Ja, sagen wir du? Okay. Woher kommst du? Ich komme aus España. Ach, aus Spanien. Ja, aus Spanien. Warst du schon mal in Spanien?
Ja, ich war in Madrid und Sevilla. Und woher kommst du? Aus Cordoba, Das kenne ich nicht. Wo liegt das? südwestlich von Madrid. Trinkst du auch Kaffee? Ja, gern. 2 Kaffee bitte. Done it. Now I am just repeating the dialogues. You can cross-check your answers. First is Carmen. Entschuldigung, ist hier frei? Next, Antec. Ja, bitte. Sind Sie auch im Deutschkurs? Carmen. Ja. Sagen wir du? Antec. Okay, woher kommst du? Carmen. Ich komme aus España. Antec. Ach, aus Spanien. Carmen. Ja, aus Spanien. Warst du schon mal in Spanien? Antec. Ja, ich war in Madrid und Sevilla. Und woher kommst du? Carmen. Aus Cordoba. Antec. Das kenne ich nicht. Wo liegt das? Carmen. Südwestlich von Madrid. Trinkst du auch Kaffee? Antec. Ja, gern. 2 Kaffee bitte. Next is ergänzen Sie das Präsens von sein. Okay, you have to conjugate the verb sein according to the subjects. So first is Hallo Tom, ich bin in der Oper. Es ist fantastisch. Jetzt ist Pause. Wo bist du? Carol an. So I am telling you the conjugation first. Ich bin, du bist, sie es ist, sie sind, wir sind, ihr seid, sie sind. Now we're doing the second one. Hallo Carol an. Wir sind in der Bar. Ich bin mit Freunden zusammen. Stefan ist auch hier. Kommst du, Tom? Next is eine Postkarte. Ergänzen Sie das Präteritum von sein. Okay, so we have done the sein in present and now we have to do it in the Präteritum form. So I am telling you the Präteritum form of sein, which is ich war, du warst, sie es war, sie waren, wir waren, ihr wart, sie waren. Now we'll be filling up the gaps now. Hallo Silva. Gestern waren wir in Mailand. Es war sehr schön. Ich war in der Mailänder Sakala. Warst du schon mal in der Sakala? Wir waren dann nochmal in einer Bar. Italienischer Wein? Tschüss, Carolan. I hope you've noted down the answers. Next one is ein Treffen im Café. Schreiben Sie Sätze, lesen Sie den Dialoge. Here you have to arrange the dialogues in a right manner and then speak it aloud. The first is you can watch, you can pause the videos and then write your answers. Then cross-check it with me. Woher kommst du? Next is ich komme aus Russland. Next is ich war schon mal in Moskau. The fourth one is sprichst du Russisch? Nein, ich spreche Deutsch, Französisch und Englisch. Next is trinken wir zusammen Kaffee? Okay, the 10th one, was war zusammen verbinden Sie? I'm telling you once again, the meaning of verbinden is to connect. Verbinden is to connect. Now first, woher kommst du? Aus Mainz. Kommt Nilogien aus der Türkei? Ja, aus Izmir. Ist das in München? Nein, das ist in Salzburg. Wohnen Sie jetzt in Portugal? Ja, in Coimbra. Sprechen Sie Englisch? Nein, nur Französisch und Deutsch. Kennst du das Schloss Sanssouci? Nein, wo ist das? Trinken Sie auch einen Kaffee? Ja, gern. Next is Sprechen in den Nachbarländern von Deutsch. Ergänzen Sie. Okay, here is the exercise of the countries and their languages. First is Frankreich. In the France, which language are spoken? So the answer is Französisch, Belgian, Flemish und Französisch. 2 languages are there. And then next is Luxembourg. The language is Luxemburgisch, Französisch und Deutsch. Next is Denmark. The language is Danish. Next is Poland. The language is Polnish. Liechtenstein. The language is Liechtensteisch. Next is Österreich. The language is Deutsch. Schweiz. The language is Rätoromanisch, Deutsch und Italienisch und Französisch auch. Niederlande, Niederländisch. Okay, they're asking, welche Sprachen spricht man in Ihrem Land? So, write to me in the comment section in which language are spoken in your country. Next is Euroregio. Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Verben. Euroregion, Rhein-Maas. So, we have read the article on it, if you remember. But here we just
have to read the text and have to conjugate the verb here. You can recall by reading the text above about the Euro region. We are just starting with the text. I'm telling you the answers. Eurogeos sind Nachbarregionen in der EU. Die Regionen kopieren international über die Grenzen. In der Eurogeo Rheinmaß zwischen Deutschland, den Niederlanden und Belgien gibt es viele ökonomische, akademische und kulturelle Kooperationen. Jeden Tag fahren viele Menschen über die Grenzen zur Arbeit. An der Realschule Juckelhoven nördlich von Aachen lernen Schülerinnen und Schüler aus Deutschland Holländisch und Französisch. So this is about the European countries, their neighbor regions, and about the regions of the international from Grenzen, and they are between the Germany and the Netherlands. They talk about their cultural cooperation, and in this they learned the language. A lot of students came from Aachen, that is in Germany. They learn language French and German. Next, now we have also done with the chapter 3. Das kann ich auf Deutsch. You can read this, that what have you learned in this, and always remember, lesen und lernen. You have to read it aloud. These are some common phrases. Thank you so much for watching German Pro. Happy learning at home. You can book your free demo class. Link is in the description box. You can fill the Google form.